Did you know that native speakers use these top collocations? And if you want to use these collocations, you will make your English more natural than before. Hello, what's going on? This is Unique English. ዛሬ ማለት ነው ነጮች በብዛት የሚጠቀሟቸውን top collocations በደንብ አድርጌ አስተምራችኋለሁ። ስታዩት there is a word have አይደለ? I have ስትሉ አለኝ ነው አይደለ? ነገር ግን እንደዛ አይደለም ነገርየው ማለት ነው። ከዛ ዘለል ብለን በደንብ አድርገን ነጮች ሁሉ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች top መርጫ ያመጣውላችኋለሁ ማለት ነው። alright እሺ አሁን haveን ተጠቅመህ እኔ እናንተ ብዙ የሚያመሳስለን ነገር አለ በለኝ እስቲ። የሚያመሳስለን ነገር አለ have እስቲ have በልሲ in common have something in common በልሲ have something in common ካልከኝ የሆነ የሚያመሳስለን ነገር አለ ስትል we have something in common እስቲ በልሲ we have something in common ካለ የሆነ የሚያመሳስለን ነገር አለ እያልክ ነው። ብዙ የሚያመሳስለን አለ ስትል we have a lot in common say we have a lot in common yeah we have a lot in common ስትል ብዙ የሚያመሳስል a lot ማለት ብዙ ነው አይደለ? ብዙ የሚያመሳስለን ነገር አለ ስትል we have a lot in common it means we share similar traits ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ሼር የምናደርግ ከሆነ የምንጠቀምባት top collocation ነች። ስለዚህ we have a lot in common እንላለን have a lot in common። ስለዚህ have something in common ስትል ምንድነው? የሆነ የሚያመሳስል ነገር መኖር ማለት ነው። understand? All right, interesting. This is number one. We have a lot in common. Believe me. We have a lot in common. ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ያልኩ I like to wake up in the morning. I like to wake up early in the morning. በጠዋት መንቃት እወዳለሁ አልኩ። And I love to stroll. በቃ ሽርብትን ማለት ወክ ማድረግ እወዳለሁ አልኩ አይደል? Yeah, we have a lot in common ትለኛለህ። ብዙ የሚያመሳስለን ነገር አለ ስትል we have እስቲ በለው እንደገና በለው እስቲ hey we have a lot in common. All right? We have a lot in common. Don't forget it. This is very, very important. If you want to sound more natural in your conversation, I want you to use these, top collocations. All right? Number two. ሰልችቶኛል በለኝ እስቲ። haven't ተጠቅመህ ሰልችቶኛል በለኝ እስቲ። have enough of. በልሲ have enough of የምትለውን ተጠቀም። have enough of ስትል በቂ ነገር መኖር ይሆናል፣ መሰልቸት ይሆናል። for example እንደዚህ ትላለህ ማለት ነው I have enough of this noise ካልክ የዚህ ርብሻ የዚህ ጫጫታ በቃ እኔ ስልችት ብሎኛል እያልክ ነው። ስለዚህ I have enough of በልሲ this noise I have enough of this noise say it again which means ይሄ ጫጫታ ምን ብሎኛል ነው ሰልችቶኛል ማለት ነው። I have enough of it ካልክ ስልችት ብሎኛል እንደገና በቂ ነገር አለ ለማለትም ይሆናል። እንደምኑ ይለያያል እንደ ኮንቴክስቱ እንዳገባቡ ማለት ነው። so have enough of say so I have enough of this noise I have enough of this argument ካልኩ ይሄ ጭቅጭቅ ይሄ ክርክር ስልችት ብሎኛል እያልኩ ነው። I have enough of this argument. Okay, that's very good. Okay, interesting. መሞከር አሁን ደግሞ መሞከር የሚል ሲሳይ ንገረኝ እስቲ። መሞከር haven't ተጠቅመህ ማለት ነው። መሞከር haven't ተጠቅመህ መሞከር የሚል ሞክረው ልሞክረው ምናምን እላለና መሞከር የሚል ነገር እስቲ have ነው አይደል? ዋና ቃላችን እሺ መሄድ በእንግሊዝኛ go have a go በልሲ yeah have a go at ማለት መሞከር have a go at say have a go at እዛ የምትሞክረውን ነገር እስቲ ሞክረው በለኝ እስቲ have a go at it በልሲ have a go at it yeah have a go at it ካልከኝ ሞክረው እያልከኝ ነው። let me have a go at it በልሲ ልሞክረው ማለት ነው። እሺ let me have a go at it let me have a go at it ካልክ ልሞክረው hey why don't you have a go at it ካልኩ ለምን አትሞክረው man why don't you try it እያልኩ why don't you try it እያልኩ why don't you have a go at it so to have a go at something means to try something right to try something መሞከር ማለት ነው። why don't you have a go at it so have a go say have a go go መሄድ ነው አይደል? have a go at it have a go at it all right መሞከር ስለዚህ ሞክረው በለኝ እስቲ have a go at it ለምን አትሞክረው why don't you have a go at it very good why don't you have a go at it ለምን አትሞክረው hey man why don't you have a go at it ለምን አትሞክረው is that okay
All right, interesting. So beautiful. All right, do you have a question here, please? All right, are you okay? Very good, interesting. All right. ረፍት መውሰድ በመሃል አሁን ስራ እየሰራህ ነው አይደል? በመሃል ለምሳሌ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ነው። በመሃል ረፍት መውሰድ ሆነ። ረፍት መውሰድ በመሃል ምን ደበለው? haven't ተጠቅመን አልኩህ አይደል? እስቲ በሉ እስቲ have a break። አሁን ብሬክ ነው ሲባል ረፍት ነው ማለት ነው። have a break በሉ እስቲ yeah, have a break. So ለምሳሌ ደከመኝ አልኩ። ለምን በመሃል ረፍት አትወስድም? Why don't you have a break? Man, you look tired. Why don't you have a break? So to have a break means ምን ማለት ነው? ረፍት መውሰድ ማለት ነው። በመሃል እየተገባ ነው አይደል? ሌላኛው ስራ እስኪቀጥል ድረስ በመሃል ረፍት ስትወስዱ have a break. Why don't you have a break? እስቲ እንደገና why don't you have a break? ለምን ረፍት አትወስድም ስትሉ why don't you have a break? You feel tired, man. You look tired. Why don't you have a break? So to have a break means ረፍት መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ረፍት መውሰድ ነው have a break. እስቲ ረፍት ልውሰድ በል። I have a break. I have to break. I have to have a break. እሱ ያስፈልገኛል ነው ግድ ይለኛል። ረፍት መውሰድ አለብኝ ነው። ረፍት ልውሰድ። Let me have a break. Very good. የሆነ ነገር ላድርግ ስትሉ let me ብለህ ነው የምትጀምረው አይደል? Let me have a break. በል እስቲ because I'm tired. All right, let me have a break because I'm tired. So let me have a break ማለት ረፍት መውሰድ ማለት ነው። በጣም ጥሩ. That's it. Okay. And ቀጠሮ መያዝ በእንግሊዝኛ Date. Have a date. have ቀጠሮ no. የፍቅር ቀጠሮ አላልኩም። እንትን የጠበሳ ቀጠሮ ሰው ቀጠሮ መያዝ have an appointment. Have an appointment. Say it again. Have an appointment. ትናንትና ቀጠሮ ይዤ ነበር። ቀጠሮ ነበረኝ በለኝ እስቲ። I had an appointment. What's the past tense of have? Had ነው አይደል? I had an appointment yesterday. እስቲ እንደገና I had an appointment yesterday. Yeah, I had an appointment yesterday. ስትሉ ትናንትና ምን ነበረኝ ነው? ቀጠሮ I had an appointment yesterday. እስቲ እንደገና I had an appointment yesterday. I had an appointment yesterday. Say it again. I had an appointment yesterday. Yeah, I had an appointment yesterday, which means ቀጠሮ ነበረኝ ትናንትና. I had an appointment yesterday. I had an appointment yesterday. Very good. So, did you have an appointment yesterday? No. Now, ቀጠሮ ያዝ ብለሽ ቀጠሮ ያዝ. Let me have Let me have an appointment. Yeah, let me have an appointment for today. ካልክ ለዛሬ ምን ሊያዝ ነው? ቀጠሮ ሊያዝ። እስቲ እንደገና በሉት እስቲ. Let me have an appointment today. Say it again. Let me have an appointment today. ለዛሬ ምን ሊያዝ ነው? ቀጠሮ ሊያዝ። ቀጠሮ ይኑረኝ ነው። እየተገባን ነው አይደለ? Very good. Very good. ውሳኔውን መከለስ እንደገና ማሰብ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ውሳኔ ወስናችኋል። እንደገና ውሳኔውን መከለስ ማየት ምንድን ነው? have ተጠቅማችሁ እሺ have በርሲ ሁለተኛ ስትሉ ነው። second አይደል? have second thoughts በርሲ Have second thoughts. which means ምን ማለት ነው? to re-examine your prayer decision, right? እዚህ በፊት የነበረውን ዲሲሽን የወሰናችሁትን እንደገና መልሶ ማየት መከለስ have second thoughts ነው የሚባለው። have second thoughts ይባላል። have second thoughts. say Have second thoughts. second ሁለተኛ ነው። thought ሐሳብ ነው። thoughts ሐሳቦች አይደል? have second thoughts. for example እንደዚህ ብትሉ እንደገና ውሳኔውን ሌው ብትሉ let me have Second thoughts. second thoughts. say it again. Let me have second thoughts. Yeah, let me have second thoughts about the trip በልሲ Let me have second thoughts about the. ስለ ጉዞ ያለኝን ውሳኔ መልሼ ሊየው ማለት ነው። let me have second thoughts about the trip. let me have second thoughts about the business ካልክ ስለ ቢዝነሱ ያለኝን የወሰንኩትን ውሳኔ መልሼ ሊየው ልከልሰው ማለት ነው። so have second thoughts. have second thoughts በልሲ Have second thoughts. yeah, have second thoughts. አንድን ውሳኔ መልሶ ምን ማለት ነው? ማየት ማለት ነው። መከለስ ማለት ነው። የተገባ ነው አይደል? ስለዚህ አረ በባለፈው እኮ በእናትህ የባለፈው ውሳኔ እኔ የወሰንከው ጥሩ አልመሰለኝም እንደገና ብታየው ጥሩ ነው ስል ምን እላለሁ ማለት ነው። እንደገና ብታየው ጥሩ ነው ስል ምን እላለሁ? it's better to have second thoughts. አይደለም እኔ hey, I don't like your previous decision. አልወደድኩትም። I don't like your previous decision. I want you to have second thoughts about it. Do you understand me? Yes, second thoughts. Have second thoughts. Very good. She said, do you have a question here, please? Hey, any question you have? Hey, no question? Is it clear? Very good. Very good. Very good. So, but really important, all right? They're really important. And I want you, like, haven't Have a nice time. have a nice time. Yeah, good. Have a good time. But you see? Have a good time. Yes. Say it again.
have a good time ማለት ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። እስቲ አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው በለኝ እስቲ። I'm having a good time at Addis Ababa. Very good. I'm having a good time. Say I'm having, but see, a good time in Addis Ababa. I'm having a good time in Addis Ababa. አሁን have እንግዲህ በዚህ ትርጉሙ ማሳለፍ ኢንጆይ ማድረግ ዘና ማለት ነው እንጂ አለኝ የሚለው አይደለም። I'm having a good time. Say I'm having a good time in Addis Ababa. ካልክ አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው። እስቲ ለምሳሌ ባለቤቴ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው በለኝ። I'm having a good time with my wife. Yeah, I'm having a good time with my wife. Say it again. I'm having a good time with my wife. Yeah, I'm having a good time with my wife. All right, kalk, or I'm having a good time with my children. Kalan so kalishoche ga ጥሩ ጊዜ ያሳለፍ. So to have a good time means to enjoy. All right, don't say to me. So ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ. Is that okay? Yeah? መጥፎ ጊዜ ስታሳልፍስ ምን እንደምትለው? What's the opposite of this? Have a good time. Have a bad time. በል እስኪ Have a bad time. አሁን መጥፎ ጊዜ ነው እያሳለፍኩ ያለሁት በለኝ እስኪ. Yeah. I'm having a bad time. I'm having a bad time. በል እስኪ I'm having a bad time. I'm having a bad time with this man. ከዚህ ሰው ጋር መጥፎ ጊዜ ነው ያሳለፍኩ ያለሁት ስትል አሁን አንድ ሴት I'm having a bad time with this man. Do you understand me? It means you are suffering. All right? You are suffering from bad times. Is that okay? Yeah, so have a good time is the opposite of have a bad time. So you guys like, I have a question. I want you to write it under the comment section. Are you having a good time or a bad time these days? I want you to write it down. All right? Okay. All right. መዝናናት ፈታ ማለት ምን ይባላል? መዝናናት ፈታ ማለት በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? መዝናናት ፈታ ማለት መዝናናት ፈታ ማለት have fun በል እስኪ። እስቲ እንዝናና ፈታን በል እስቲ። Let's have fun. Say let's have fun. ወጣን በልና እንዝናና ውጪ ለእንዝናና ወይ Let's have fun outside. Let's have fun outside. Say let's have fun outside. Let's have fun outside. Hey, what are you doing? ምን እየሰራ ነው? What are you up to? ምን እያደረክ ነው አልኩ? ዘና እያልኩ ነው። I'm having fun. Say I'm having fun. I'm having fun. With whom? With my friends. Yes or no? Yeah. I'm having fun with my friends. So to have fun means to relax, to enjoy. Yes or no? So ፈታ እንበል ስትሉ ነው let's have fun. ፈታ እንበል ሲሆን ስለ ለራስህ let me have fun. ሲበልሲ let me have fun. Let me have fun. Speak up. Let me have fun. So let me have fun, let's have fun. There's a difference here. Yes or no? Yeah. Let me have fun, let's have fun. Very good. Let me have fun. Say, speak up. Let me have fun. Say. Let me have fun. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዘና ልበል ፈታ ልበል ስትል let me have fun ነው የምትለው. Is that okay? All right. Do you have a question here, please? No question. No question. Is everything all right? Yeah. Okay, very good. So have fun. Very good. And መጠራጠር ጥርጣሬ ያለኝ እጠራጠራለሁ ስትል ነው የምትለው. Have doubts. Say have doubts. Have doubts. ለምሳሌ እጠራጠራለሁ እኔ ስለቅዱ እጠራጠራለሁ ጥርጣሬ አድሮብኛል ጥርጣሬ ያለ ስትል I have በልሲ doubts. I have doubts. I have doubts about the trip. I mean about the plan. Say it again. I have doubts about the plan. I have doubts about the plan ካልክ ስለ ቅዱ ጥርጣሬ ያለ ስለ ጉዞ ጥርጣሬ ያለ ስትል I have doubts about the trip. I have doubts about the trip. Say it again. I have doubts about the trip. I have doubts about the trip. እየተገባ ነው ስለ ፕሮጀክቱ ጥርጣሬ አድሮብኛል አለ ስትል I have doubts about the project. Yes or no? በጣም ጥሩ. So have doubts ማለት ነው ጥርጣሬ ማደር ማለት ነው. ይዛር ኦኬ ወር ጥርጣሬ ያለኝ ስትል ብትጠቀምበት ማለት ነው. ግን ሰብጀክታችን she he ምናምን ከሆነ she has doubts አይደለም he has doubts ለሌሎችም እንደዛው ማለት ነው. ይዛር ኦኬ በጣም ጥሩ. all right. Okay. ችግር መግጠምሳ ለምሳሌ አሁን ቴክስት ለማንበብ ወይም ትንሽ ቴክስቶችን ለማንበብ ችግር ይገጥመኛል ያስቸግረኛል ስትል ነው የምትለው. have difficulty በልሲ ለምሳሌ እሷ small text ለማንበብ ችግር ይገጥማታል በልሲ ችግር አለባት. she has difficulty በልሲ reading small text. Yeah, she has difficulty reading small texts. Well, she has difficulty reading small texts. Well, ትንንሽ ጽሁፎችን የማንበብ ችግር አለባት ይገጥማታል እያልኩ ነው ማለት ነው. Is that okay?
So have difficulty. Say have difficulty. But see, difficulty ካላችሁ በኋላ የሚመጣው ግስ ማለት ነው። ግስ ከሆነ ምን ing ጀመረ ነው። I have difficulty. But see, I have difficulty focusing. ትኩረት ማድረግ ምን ይለኛል? ያስቸግረኛል። I have difficulty reading books. መጽሐፍ ማንበብ ያስቸግረኛል። እየተቀባ ነው አይደል? I have difficulty reading English. እንግሊዝኛ ማንበብ ያስቸግረኛል። ስለዚህ የሚመጣው ግስ ing ይጨምራል ማለት ነው። እየተቀባ ነው አይደል? All right. እሺ ምርመራ ማድረግ haven't ተጠቅማ have a check up በልሲ say it again. ስለዚህ ምርመራ እያደረኩ ነው በለኝ እስቲ I'm having a check up በልሲ say it again. I'm having a check up. Say I'm having a check up. እሺ ቀጣይ ሳምንት ምርመራ አደርጋለሁ በለሲ እቅዴ ያው እንግዲህ አቅዳል I will have a check up next week. ይቻላል ግን እቅድ ቀድሞ የታቀደ እቅድ ከሆነ I'm having a check up next week በልሲ I'm having a check up next week. next week ምክንያቱም present continuous tense ቀድመን ላቀድነው ነገር ይሆናል ማለት ነው። የተጋባናል። I will የምትለው አሁን ከሆነ እቅድ ድንገት የመጣ እቅድ ከሆነ ነው። ከዚህ በፊት ግን ምንድነው ለሚቀጥለው ሳምንት ምርመራ ለማድረግ አስቤያለሁ ከሆነ you already decided አይደል? የተጋባናል። ስለዚህ present continuous tenseን ለምን ተቀማተን ለfuture ማለት ነው። Is that okay? I'm having a check up next week. Say it again. I'm having a check up next week. Yeah, very good. ትኩሳት አሞኛል በለኝ። ትኩሳት ይዞኛል አሞኛል። እሺ ትኩሳት በእንግሊዝኛ fever በልሲ እሺ ቀጥል I have a fever በልሲ I have a fever. I have a fever. Say I have a fever. I have fever. All right, I have a fever. Right? እሺ ትኩሳት አሞኝ ነበር ስትልስ have የነበረው ምን ማለት ነው? I had a fever. Right? ስለዚህ have a fever ትኩሳት መታመው ነው። እሺ ጉንፋን ይዞኛል በለኝ እስቲ I have cold. cold. I have cold. አይደለም I have cold እሱ ሌላ ነው። a ጨምርበት I have a cold. Say I have a cold. I have a cold. ምንድነው? ጉንፋን ይዞኛል I have a cold. Say I have a cold. Say it again. I have I have a cold. a cold. እሺ አሁን ደግሞ ጉንፋን ይዞኝ ነበር ስትልስ I had a cold. ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት አላየሁህም አልኩ ጉንፋን ይዞኝ ነበር ስትይ ምን ትላለኝ? I had a cold. All right. አሁን ይዞ ከሆነስ I have a cold. እየተገባ ነው? I have a cold. ራስ ምታት ይዞኛል በለኝ ራስ ምታት ይዞኛል I have a headache. በልሲ I have a headache. ራስ ምታት ይዞኛል አይደለ? I have a headache. All right. I have a headache. ፓስት ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? All right. Okay. ጸጉሬን እየተቆረጥኩ ነው በለኝ። ጸጉር መቆረጥ በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? Having a haircut. Have a haircut. Very good she say. Say it again. Have a haircut. Have a haircut. hair እና cut አንድ ላይ ናቸው ስፔስ የላቸውም። Have a haircut. Right? እሺ ጸጉሬን እየተቆረጥኩ ነው ስትል I'm having a haircut. I'm having a haircut. Say I'm having a haircut. ለምን ጸጉሬን አትቆረጥም በለኝ? Why don't you have a haircut? Why don't you have a haircut? Say it again. Why don't you have a haircut? Why don't you have a haircut? Why don't you have a haircut? Okay. ቁርስ እንብላ በለኝ። Haven't ተጠቅመህ ማለት ነው። Let's have the breakfast. Let's have breakfast. Let's have በልሲ Let's have breakfast. አሁን በዚህ ትርጉሙ have ማለት መብላት ነው ማለት ነው። consume ማለት let's have breakfast. Say let's have breakfast. Let's have the breakfast. እሺ ምሳ እንብላ Let's have lunch. let's have lunch. Okay እራት እንብላ Let's have dinner. let's have dinner. Okay ቁርስ እየበላሁ ነው። I'm having breakfast. I'm having breakfast. Yeah. I'm having breakfast. እሺ ምሳ እየበላሁ ነው። I'm having lunch. I'm having lunch. Okay እራት እየበላሁ ነው። I'm having dinner. I'm having dinner. ስለዚህ በዚህ ትርጉሟ have ምን ማለት ነች? መብላት ማለት ነው። Is that okay? Do you have questions here? No. አሁን እነዚህ ያመጣሁላችሁ ማለት ነው top 20 collocations ናቸው። ሃያዎቹ the beautiful collocations they can make your English more natural than before. ከነበሩ ይልቅ በቃ ይሄ natural እንዲሆን እንግሊዝኛችሁን የሚያደርጉ ናቸው። ደጋግማችሁ ተለማመዷቸው። Thank you for watching. This is Unique English where you can learn English excellently. እንግሊዝኛን በደንብ መማር ከፈለጉ ወደ Unique English ጎራ ይበሉ። Unique English CMC ሚካኤል እንገኛለን። ልጆቻችሁን አምጧቸው። የዚህ ክረምት ሬጅስትሬሽን በጣም ተጧጡፋል ማለት ነው። በሌብላቸው እያደረግን የመደብን አሁን ቀጥታ ትምህርት እንጀምራለን ማለት ነው። ሳይረፍድ አምጧቸው if you want to make your English more unique. Thank you again.